Now, firecrackers lit up the night sky in the West Bank as celebrations mark the release of Palestinian women and children from Israeli prisons as they reunited with their families. Crowds across the West Bank cheered and waved Palestinian and Hamas flags, along with the kafir scarves, after two white coaches escorted by armored vehicles exited the upper military camp with the prisoners. Now, Palestinian prisoners wearing grey jumpers were paraded in Betunia in the West Bank in front of euphoric supporters, many of whom broke down in tears. الوضع جوا صعب على الاخر، صعب الوضع، يعني ما اقدرش اوصف الوضع جوا قد ما هو صعب. كيف يعني 13 من الغرفه، ما فيش اكل زي الخليج، ما بجيب لك وجبات طعام منيحه. The detainees freed included 15 male teenagers, most of them charged with stone throwing and supporting terrorism. Also freed were 24 women, some of whom had been jailed over attempted attacks against Israeli forces and others accused of incitement on social media. A 17-year-old Palestinian prisoner who was released as a part of the truce agreement described prison conditions as catastrophic. Now, this 24-year-old Palestinian prisoner, Mara Bakir, was freed after spending 8 years in prison. Having spent the last years of her teens in the prison, she says the news of the deal was a complete shock to her. الحمد لله كل شيء يعني كان شيء فيه كثير صعب، خاصة اني كنت صغير، يعني لما دخلت كنت صغيرة كثير، كنت بحاجة رعاية امي وحضن اهلي والى اخره يعني، بس كمان الحمد لله كان في ناس تحتضنني جوا، الاسيرات كمان ما قصروا بالمرة وكانوا يعني كثير مناح معي، وكان في ناس بالنسبة لي كانوا بمثابة امي، بس مش حدا بغنينا عن امي الحقيقية اكيد يعني. For the Palestinian prisoners and the families of Palestinian detainees, the release brought relief tinged with sadness at the fighting that is set to continue in Gaza after the expiry of a 4-day truce. لما صارت هاي صفقة الأسرى الحمد لله يعني انبسطنا كثير، وقلنا كم من يوم بنستنى على أعصابنا، ليل نهار بنستنى. تمنى صارت الصفقة، وهي الحمد لله اللي طلعت. احنا طبعا الحين مبسوطين، بس مبسوطين 30%، 70% مش مبسوطين بالنسبة للظروف هاي الصعبة اللي في غزة، الدمار الدسترويد، هذا الدمار الهائل والقتلى بالآلاف والأوضاع الصعبة، فمش مناسبة إن نكون مبسوطين. حريتنا لم تكتمل إلا لتحرير آخر أسير بسجون الاحتلال. مشاعر الفرح مغلفة بالحزن على المجزرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق شعبنا بقطاع غزة. بنوجه تحية الوفاء والنصر لأهلنا بقطاع غزة. فاليوم نقدر نحكي إنه إحنا حطمنا السلاسل وأغلقت زنزانة التحقيق. Estimates say that Israel is currently holding 7,200 Palestinians on security charges or convictions, including about 2,000 arrested since the start of the war. Around 14,000 Palestinians have been killed in the Israeli bombardment of Gaza, and the ground operation launched last month, and the military says it is preparing for the next stage of the operation once the truce ends. WION, now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.